TUTORS Pride సగర్వంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ టీచర్ ఎబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ టీచర్స్ యొక్క అప్స్కిల్ ప్రోగ్రాంలో సర్టిఫైడ్ ఆన్లైన్ ట్యూటరింగ్ కోర్సును మీ అందరికీ అందిస్తూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క COT ఆన్లైన్ ట్యూటరింగ్లో భాగంగా ఈరోజు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఫర్ ఏ ఆన్లైన్ ట్యూటరింగ్ అనేటువంటి సెషన్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. దీనిలో ఈ యొక్క సెషన్ని ఇనాగరేట్ చేయడానికి శ్రీయుతులు దేవినేని మధుసూదన్ రావు గారు, ఫౌండర్, చైర్మన్, దేవినేని సీతారామమ్మ ఫౌండేషన్ వారిని సాధారణంగా సెషన్ను ఇనాగరేట్ చేయవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. సార్ నమస్తే. సార్ నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్. ఇంట్రడక్షన్ మీరు చేయమని మిమ్మల్ని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్ సురేష్ గారు. I thank Dr. Ankam of TUTORS, founder of TUTORS Pride, for giving me the great honor and opportunity for me to inaugurate this program. We were talking about this one for last 2 weeks in a Tory radio program. Then one of our, today there is a Chandrabala and Praveen Kumar also are there. Chandrabala caught this point and reminded me, why can't we do this kind of things? Then I broached the subject and Dr. Ankam garu very quick enough అనమాట వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇచ్చేయటం, నన్ను ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇనాగ్రేట్ చేయమంటాం కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ గ్రేట్ ఆనర్ ఫర్ మీ. దిస్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టీచర్ ఎబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ సర్టిఫైడ్ ఆన్లైన్ ట్యూటర్. దిస్ ఈజ్ ది నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. మన క్లాస్ రూము ఇది అందులో ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఫీజు ఏం ఛార్జ్ చేయకుండా ఇంట్రెస్టెడ్ టీచర్స్కి వారు ఫీజు కూడా ఇస్తానని చెప్పడం, ఒక ఆనరోరియం కూడా ఇస్తారంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్లీ గ్రేట్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ TUTORS Pride ఆర్గనైజేషన్. ఐ హోప్ మెనీ టీచర్స్ ఈ ఆపర్చునిటీ తీసుకుని బాగా వాళ్ళ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారని, లైఫ్ స్కిల్స్ని, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ని, టీచింగ్ ఎబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారని నా కోరిక. మరి క్లాస్ రూము ఎప్పుడు మొదలుపెట్టారు కానీ 170 years బ్యాక్ ఇంతవరకు ఒకసారి కూడా క్లాస్ రూమ్ అనేది క్లాస్ రూమ్ మారలేదు. Thanks to COVID, all this everything has been changed. Let us compliment TUTORS Pride to take this initiative in India. I will show you 2 books. This is a blended learning with Google and written by Cassie Bell. And this book is, if possible, please get this book. There's a lot of information which has come very recently. And also one more thing I want TUTORS Pride to do it, to make this Google from A to Z. This is all the glossary, the Google glossary for teachers. This is very important. Maybe I can take a photocopy and send it to Dr. Ankam, TUTORS Pride, so that they also can do it. Education is a continuous process. Unfortunately, most of the teachers, pardon me if I hurt you, but they are not taking it as a learning process. I started learning my computer, using computer only after I quit my business at the age of 60, and there is no end for learning. I am learning every day. There is no end for learning, because teachers, all the more important, teachers are the torchbearers of our society. Education is not a learning of facts, but training of the mind to think, what Albert Einstein said. Once they know this one, they should improve this continuously. And I also want to share a small story. I was on the governing body of the College of Engineering, Osmania University. At the time, DC Reddy was the principal, then he became a vice chancellor. One day he called me. I said, Madhusudan, I need a help. We are running a printing press. Why don't you help us? What is the problem? Okay, I visited the printing press. Then he said, all our employees joined very late, 30-40 years back. Once they retire, university cannot pay. More than that pension will not be sufficient for them. They should learn something to live for themselves.
Then I went and talked to them. I spent one day with them. They organized for a small lunch together with all the people. I told them, why don't you learn DTP? Why don't you learn the new technology? And they are using the letterpress, which is almost 30, 40 years. And most of the printing work for which started the printing press, they are using the old technology. When I told them, they started learning the DTP and other, some of them. Ultimately, it will be useful for them once they retire. For last almost like 14 years, I am continuously learning what is education, what is future, and all those things. That is why I also remember in 1974, one organization, Dr. B.L. Mysari, Center for Organization, which is there on the way to high-tech city, and he brought one Japanese advisor, Hitachi company's advisor. He said, what is the success for the, I'm talking about 1978 or 1980, what their reason for success is, it is a continuous upgradation of skills. That is why they became very successful in the and today. And more than that, the Finland, which started very late, 1969, they started improving their education. They are on the top of the world. And that is why, if you can, because we have a most capable people, but unfortunately, we are not improving our skills. Teachers should remember that they have only 220 days working. And they have 3 times, quarterly, half-yearly, annual exams. 15 days, and again under maybe 50 days. Total almost 80 additional days are. The days were given. Once is evaluating the students, not only that, to improve their skills. Unfortunately, we are not able to do that. But my request to all the people, whoever is there in the program, they continuously learn to improve their program. అదే తర్వాత మనకి CCA అనే మెథడ్ ఉంది, కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ మెథడ్ అని. దాంట్లో ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది. దాన్ని యూనిట్ టెస్ట్లుగా కన్వర్ట్ చేశారు. ఆ పద్ధతిని మార్కుని దాని వల్ల యాక్చువల్గా ఈ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ అనేది దాని ద్వారానే వస్తుంది. పిల్లలు ఎట్లా నేర్చుకుంటున్నారు, క్లాసులో ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, అవన్నీ నేర్చుకుంటే కూడా చాలా బాగా మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, మీరు సాటిస్ఫై చేయడానికి, పిల్లల్ని బాగా నేర్చుకోవడానికి కూడా చేయగలరని నా అభిప్రాయం అండి. తర్వాత మీరందరూ టీచర్స్ అందరికీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కంబైన్డ్ స్టేట్లో గిజుబాయి గారు 1935లో రాసిన పుస్తకం పగటి కళ, దివ్య స్వప్న ఆయన ఒరిజినల్గా గుజరాతీలో వచ్చింది. తర్వాత దాన్ని ఇంగ్లీష్లో రీసెంట్గా చేసింది ఎన్బిటి వాళ్ళు. ఇది మనకి 1968 నుంచో 1978లో పగటి కళగా వచ్చింది. అద్భుతమైన పుస్తకం. మీరే కానీ చదివితే మీరు ఆయన ఏ విధంగా చేశారు, పిల్లల్ని ఏ విధంగా నేర్చుకునేది చేయగలిగారు అనేది చాలా బాగుంటుంది. మీరే కనుక ఎవరన్నా చదవనాళ్ళు ఉంటే గిజుబాయి గారి పగటి కళ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ప్రచురించారు. దాన్ని తప్పకుండా చదవాలని నా కోరిక. మీరు ఇంకొకటి నేర్చుకోవాల్సిందంటే, టీచింగ్ అంటే మీరు ఆ పుస్తకంలో కొన్ని పాయింట్లు, పుస్తకం చదివే పాయింట్లు చెప్పడమే కాదు, మీరు వాళ్ళ పిల్లలు ఏ విధంగా నేర్చుకుంటున్నారు అబ్జర్వేషన్ చేసి వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసిన విధంగా చేయాల్సిన బాధ్యత టీచర్స్ పైన ఉందండి. అందుకని ఏ విధంగా నేర్చుకుంటున్నారు రెగ్యులర్గా కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేయటం, ఎఫెక్టివ్గా టీచర్. ఎఫెక్టివ్ అంటే బ్రహ్మాండమైన సబ్జెక్ట్ని వాళ్ళకి పిల్లలు అర్థం కాని సబ్జెక్ట్ని చెప్పడం కాదు, పిల్లలు ఏ విధంగా చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారు ఆ లెవెల్కి మనం వెళ్ళి చెప్పాలి. పిల్లలు నేర్చుకోవట్లేదంటే ఆ తప్పు వాళ్ళది కాదండి, పిల్లలు కనుక నేర్చుకోవట్లేదంటే ఆ తప్పు మందేనని నా ఉద్దేశం. తర్వాత ఇంకోటి అండి, టీచర్స్ షుడ్ ఎర్న్ ది రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అండ్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ ది పీపుల్. It respect cannot be given. It all should be earned by the teachers. That is what I feel. And society as well as teachers and others also, we should trust teachers. Unfortunately, respect and trust both are lacking. నేను ఇవాళే ఒక లక్కీగా ఏదో పుస్తకం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు టీచర్స్ సక్సెస్ అనేది ఎట్లా వస్తుందంటే, సక్సెస్ అంటే ఎస్, దానికి 3D అండ్ 3Q అని చెప్పారు ఒక ఆయన. 3D అంటే ఏంటంటే డిగ్నిటీ, డెడికేషన్ అండ్ డివోషన్. మళ్ళీ ఇంకోసారి 3Ds ఏంటంటే డిగ్నిటీ, డెడికేషన్ అండ్ డివోషన్. క్యూ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, ఇంటెలిజెంట్ కోటెంట్ అంటాం. కోటెంట్, ఇంటెలిజెంట్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య మీరు మీ సక్సెస్ కావాలంటే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఇంటెలిజెంట్ కోటెంట్, ఎమోషనల్ కోటెంట్ అండ్ స్పిరిచువల్ కోటెంట్. ఐ హోప్ దట్ యు నో మేక్ ఎ పాయింట్. ఒక చిన్న, నేను ఎందుకంటే టైం షార్ట్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ రన్నింగ్ త్రూ మై ప్రెజెంటేషన్ వెరీ ఫాస్ట్.
I hope if anybody has any issue, they can raise a issue, they can ask me or send me my email through Tutor Spray. I was ఇవాళ ఒక పిల్లలు ఒక టీచర్ వెళ్తా ఉంటే ఒక పిల్లలందరూ చాలామంది అల్లరగా ఆడుకుంటున్నారంట. ఆయన టీచర్ గారు ఆపి, ఏంట్రా మీరు అందరూ ఆడుతున్నారని ఆయన ఆపి అడిగితే, ఏం లేదంటే అందరికన్నా ఎవరైతే బాగా అబద్ధాలు చెప్పగలరో, హూ కెన్ టై ఎ మోస్ట్ లైఫ్ అని చెప్పి మంచి అబద్ధం ఎవరైతే చెప్పగలరో వాళ్ళకి ప్రైజ్ ఇవ్వటానికి అన్నారంట. అరే అటువంటివి నేర్చుకోకూడదు, అబద్ధాలు చెప్పడం అనేది చేయకూడదు అంటే నా మాట వినపడుతుందో లేదండి, వెనకాల కొద్దిగా నాయిస్ వస్తుంది. ఎవరన్నా నాయిస్ వస్తుంటే అక్కడ మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి. సో ఏంటంటే అట్లా చెప్పగానే పిల్లలందరూ ఒకసారి అందరూ నవ్వేశారంట, విపరీతంగా నవ్వేసి ఇచ్చేశారంట. సార్ యు గాట్ ది ఫస్ట్ ప్రైజ్ అని. అంటే టీచర్ ఎప్పుడు ఆయన నిజం చెప్పలేదనేది అర్థమైందనమాట. ఆ విధంగా మనం పిల్లలందరూ చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం అనుకుంటాం వాళ్ళకి ఏం తెలవదు, మనం అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు అనుకుంటాం. డెఫినెట్గా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. మీరు చాలామంది అందరూ అనుకుంటాం మనం ఐటీ కనుక వచ్చేస్తే మనకి జాబులు పోతాయని అనుకుంటారు చాలామంది. అది కరెక్ట్ కాదండి. నాకు తెలిసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎల్ఐసిలో 1968లో ఎల్ఐసి కంప్యూటరైజేషన్ చేయాలనుకుంటే దెర్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ అపోజిషన్. ఎందుకంటే వాళ్ళ జాబులు పోతాయని. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్లోను, అదేవిధంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లోను ఇవాళ కంప్యూటర్స్ వచ్చిన తర్వాత జాబులు పెరిగినాయి కానీ జాబులు పోలేదు. కానీ ఫ్యూచర్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉండవు. జాబ్స్ అన్నీ వచ్చే జాబ్స్ అన్నీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్గా వస్తాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా కంటిన్యూస్గా నేర్చుకోవాలి. దేర్ ఈజ్ నో ఎండ్. యాజ్ ఆన్ టుడే learning will become easy. It is very easy learning with a computer రావటం. అవి అనుకుంటూ అది ముట్టుకుంటే ఏమవుతుందోనో, ఆ ఎలికేమైనా మౌజ్ అని కానీ ఎలికనేది కలుస్తుందో అని చాలా భయపడేటట్టుగా ఉంటాం. అది కాదు, చాలా ఈజీ అను. కానీ కొద్దిగా పేషెన్స్ ఉండాలి. పేషెన్స్ లేకపోతే ఈ సిస్టమ్ మనకి పనిచేయదు అనమాట. నా వాయిస్ రీసౌండ్ వస్తున్నట్టు ఉందండి, మీకు వినపడుతుందో లేదో నాకు తెలియదు. వాయిస్ రీసౌండ్ వస్తుంది, మరి ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో నాకు ఐడియా లేదు. నా దాంట్లో లేదని అనుకుంటున్నాను. It is a rare opportunity అండి for all the people. Not only that, the first batch teachers should teach more children. TOT అంటారు, ట్రైన్ ది టీచర్ అన్నమాట. అందుకని T3 అంటారు. మీరు ఆ విధంగా కనుక నేర్చుకుని మిగతా వాళ్ళకు కూడా చేయాలని కోరుక. ఫైనల్గా నేను ఒక నార్ల వెంకటేశ్వర గారు 2 పద్యాలతో చెప్తానండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు ఎవరైనా సరే పిల్లల్ని ప్రశ్నించడం నేర్పించాలి. ఆన్లైన్లో ఎట్లా చేయాలి అంటే, ఆన్లైన్లో చెప్పడం వలన మంచి టీచర్ కనుక పాఠం చెప్తే దేర్ విల్ బి ఎ టీచర్ హూ కెన్ ఆన్సర్ దెమ్ లేటర్ ఆర్ హూ కెన్ గైడ్ దెమ్ బెటర్ అండ్ అబ్జర్వ్ అండ్ సీ దట్ క్లాస్. జాబ్స్ విల్ నాట్ గో అవే. Jobs will be there, but best teachers with the best resources, they can make a presentation. ఈ ఒక్క పద్యంతో నేను నా ప్రజెంటేషన్ ముగిస్తాను. నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు 2 పద్యాలు చెప్పారు. ఆయన 707 పద్యాల్లో నాకు నచ్చి 2 పద్యాలు. ఆ 2 పద్యాలు ఏంటంటే, 1000 ప్రశ్నలుండు విజ్ఞానవేత్తకు, ప్రశ్నలుండబోవు పామర్నకు, విజ్ఞుడౌను నడు జిజ్ఞాసతోడనే నవయుగాల బాట నార్ల మాట. ప్రశ్న నిండు పుట్టు పరిణత జ్ఞానము, ప్రశ్న తోడ పెరుగు ప్రాభవము, ప్రశ్న లేక బ్రతుకు ప్రశ్నార్థకమురా, నవయుగాల బాట నార్ల బాట. ఈ పద్యాలతో నేను ఎప్పుడు ప్రతిసారి టీచర్స్ని ఎప్పుడు పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి అని నేను చెప్తూ ఉంటాను. మీరు కూడా మీ ఆన్లైన్లో విసుక్కోకుండా, మీకు తెలవకపోవచ్చు, అప్పుడే తెలవాల్సిన అవసరం లేదు, తర్వాత తెలుసుకుని చెప్తామని చెప్పి చేయాలని నా కోరిక. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నాకు 5 to 15 minutes అన్నారు, ఫుల్ టైం ఉపయోగించుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ అంకమ్ గారు, అండ్ అగైన్ Chandrabala and Praveen Kumar garu. Wish you all the best. I will be on the line. Thank you very much for the great honor bestowed on me. Thank you. Namaste. Thank you so much, sir. ఈ యొక్క సెషన్ చాలా అద్భుతంగా ఇనాగరేట్ చేయడమే కాకుండా వారికి చక్కని సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి శ్రీయుతులు దేవినేని మధుసూదన్ రావు గారిని హృదయపూర్వకంగా వారికి వందనాలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు చంద్రబాల గారిని సాధారణంగా
ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. వారు లైఫ్ స్కిల్స్ ఫర్ ఆన్లైన్ ట్యూటరింగ్ అనేటువంటి టాపిక్ పైన వారి యొక్క లెసన్ ప్రారంభించవలసిందిగా నమస్కారం అండి అందరికి. డాక్టర్ అంకం గారు అండ్ డాక్టర్ అంకం గారిని పరిచయం చేసిన మధుసూదన్ రావు గారికి, అలాగే ఈ ప్రోగ్రాము మీరు మాట్లాడాల్సిందేనండి అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి సురేష్ గారికి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు అండ్ నమస్కారం. మీరు ఒకసారి పార్టిసిపెంట్స్ ని, ఆ టీచర్స్ ఎవరైతే దీంట్లో స్టూడెంట్స్ గా జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళని ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూపిస్తే నాకు ఫేస్ టు ఫేస్ చూసి బాగుంటుందని అనిపిస్తుందండి. ఈజ్ దట్ పాసిబుల్? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కొత్తగా ఒక సెకండ్ అలా 2-3 సెకండ్లు చూపించాను. ఒక సెకండ్ అంటే అలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఒక 2-3 సెకండ్స్ చూపిస్తే నేను ఒకసారి వాళ్ళందరినీ కూడా కలిసినట్లు ఉంటుంది. ఆన్లైన్ మీటింగ్ ఈజ్ బేసికలీ ఆన్లైన్ మీటింగ్ పీపుల్, సో ఐ వాంట్ టు సీ దెమ్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ సీమ్స్. నా స్క్రీన్ నేనే షేర్ చేసుకుంటామంటారా, మీరు ఎవరైనా షేర్ చేస్తారా? ఐ విల్ షేర్ ఇట్. ఓకే, ఇది మ్యూట్ అయిపోయిందండి. మీరు కనెక్షన్ లో ఉన్నానా లేదా అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు. We are able to listen. Oh, okay. Yes, madam. Is there? That's good. Is there? Please carry on. Okay. So thanks Andy. Only one person the camera on చేసినట్లున్నారు. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా, మీరు ఇటువంటి మంచి ప్రోగ్రామ్ కి మీరు ఎన్రోల్ చేసినందుకు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను. తర్వాత చాలా క్విక్ గా, నేనేమి ఈ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న మనిషిని కాను, బట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద పాసిబిలిటీస్ వేర్ ఐ కెన్ ఫిట్ విత్ మై స్కిల్స్ అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు I have gained some knowledge and experience, and basically this come from within me that I can teach. So this is there with everyone, as it is with everyone, and it's a passion and so curiosity that came that brought me into this field. Okay, సో ఈ దీంట్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇందాక మధుసూదన్ రావు గారు చెప్పినట్లుగా ప్రశ్నించడం నేర్పించండి అనే దాంట్లో ఒకే ఒక్క పాయింట్ చెప్తానండి. నన్ను మై కిడ్స్ కాల్ మీ యాజ్ క్యూరియస్ మంకీ అంటారు. అంటే ప్రతిదాన్నే ప్రశ్నిస్తూ ఉంటానని చెప్పి నాకు ఒక కామెంట్ ఉందన్నమాట. సో దట్ సంథింగ్ వెరీ నైస్. అండ్ ఆ పోయం తీసుకురావటం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్. దాన్ని కూడా నేను నా ప్రెజెంటేషన్ లో చేయటం అనేది ఉంటుందండి. అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా I'll start with greetings on a point. These are the agendas, but I may not fit into the same framework, but I will jump here and there. So this doesn't matter. It's only for what I'm covering: commitment, teachers' commitment, learning outcomes, evaluation, learning environment, and sharpening the staff. ఈ ఐటమ్స్ ఈ మనకి కాంటెస్ట్ లో ఐసిటి అంటే ఆన్లైన్ టీచింగ్ అనేటువంటి దాంట్లో మనం ఎలాగా దాన్ని ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకుందాము. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ డిస్కషన్, అండ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. ఇట్స్ ఓన్లీ అ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. We will touch upon the areas that needs to be focused and changed in your own way of working. So that helps you to progress అవటానికి మీకు అది హెల్ప్ చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఓన్లీ టచింగ్ చేయడానికి మాత్రమే, టచ్అప్ చేయడానికి మాత్రమే ఇటువంటి ఐటమ్స్ ని ఎజెండా లాగా ఎంచుకున్నాను. సో ఇంకా దీని మీద ఫర్దర్ గా ఎలాబొరేట్ గా మాట్లాడుకుందాం అని అంటే కూడా ఐఎమ్ ఓకే. లేటర్ ఆన్ వీ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ ఫ్రేజ్ ఉంది చూసారా, ఎనీ వన్
who stops learning is old, whether at 20 or 80. అంటే దీనికి ఈక్వివలెంట్ గా మన ఇండియాలో ఎవరైనా చెప్పి ఉంటే కనుక నాకు అటువంటి ఫ్రేజ్ లేదు కాబట్టి ఫారినర్ ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. బట్ దిస్ ఐ సా ఇట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద IBM walls which I like very much. సో లైక్ మధుసూదన్ రావు గారు లాంటి వారిని చూస్తుంటే నాకు చాలా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించి, అది ఇంకా ఆ పర్టికులర్ ఆ ఫ్రేజ్ అనేది ఇంకా అద్భుతంగా నాలో బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఇమిడిపోయింది. సో దట్స్ వేర్ ఐ యామ్ అండ్ యు ఆర్ ఆల్సో దేర్ అని అనుకుంటున్నాను. అయితే ఈ లెర్నింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి మనుషులో? ఈ టీచింగ్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ అంతా కూడా few thousand years, maybe 10,000 years బ్యాక్ నుంచే కదా టీచింగ్ అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. అయితే మనుషులు అంతకు ముందు నేర్చుకోలేదా? నేర్చుకున్నారు కదా. ఆ నేర్చుకునేయటం అనేది మనకు అందరికీ ఉన్నది. కాకపోతే ఒక అటువంటి నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఒక బుక్ రూపంలోనో ఒక దాంట్లోనో పెట్టిన దాన్ని, ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ని పిల్లలకి తక్కువ సమయంలో ఆ 15 ఏళ్ల వయసు లోపల మనం ఎంతవరకు ఇంపార్ట్ చేయగలుగుతున్నాము అనేటువంటిదే టీచింగ్. అందుకని టీచింగ్ అనేది తీసుకొచ్చింది. అంటే ఒకటే రకమైన నాలెడ్జ్ అనే దానికంటే కూడా అనేక రకాలైనటువంటి నాలెడ్జ్ బేస్ ని విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ద హ్యూమన్స్ ఫర్ లాస్ట్ హిస్టరీలోని తీసుకొచ్చి పెట్టినటువంటి సైన్స్ కానీ, సోషల్ కానీ, లాంగ్వేజ్ కానీ, అనేక రకాల ప్రక్రియలు కానీ, మ్యాథమెటిక్స్ కానీ, మనుషులుగా మనం తయారు చేసుకున్న విజ్ఞాన భండారాన్ని తక్కువ సమయంలో ఒక 20 ఏళ్ల వయసు లోపల పిల్లలకి దాన్ని ఎలాగా ఇంపార్ట్ చేస్తాము అనే దానికోసమే ఈ టీచింగ్ అనేటువంటి ప్రక్రియ అంతా కూడా స్టార్ట్ అయింది. సో మనం ఇంకా పెరుగుతున్న కొలది మనకి నాలెడ్జ్ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. రకరకాల స్కిల్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటాము. రకరకాలుగా మనం దాన్ని ప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దీంట్లో మార్పు అనేటువంటిది పర్మనెంట్. ఆ మార్పు తగ్గట్టుగా మనం ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి అనేది లెర్నింగ్ అనేది దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇంకా మనం ముందుకు వస్తే టీచర్స్ కమిట్మెంట్ అంటే, ముందు కమిట్మెంట్ అనేది ఎవరికండి? నీకు నువ్వు ఒక కమిట్మెంట్ ఇచ్చుకోవాలి కదా. ఐఎమ్ ఫస్ట్ హూ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. నాలో నేను ఈ క్వాలిటీస్ నేర్చుకునేటువంటి క్వాలిటీ టీచర్కి ఒక రకంగా, మామూలు హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక రకంగా, లేకపోతే పెయింటర్కి ఒక రకంగా అట్లా ఉండడం అనేది, నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఉబలాటము, నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి క్యూరియాసిటీ, ఇవన్నీ మనతో పాటుగా ఇవల్యూషన్ లో, పరిణామ క్రమంలో మనుషులకి అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఫంక్షన్ అనేటువంటిది మనకి ఉన్నది. దాంతో మనం మనుషులుగా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం ఫస్ట్. దెన్ ఐ వాంట్ టు టీచ్ అన్నప్పుడు టీచింగ్ కి కావాల్సినటువంటి ఆ స్కిల్స్ ని మనం ఎలా నేర్చుకుంటాము అనేటువంటి కంబైన్ అయితేనే నువ్వు ఒక టీచర్ గా ఉద్భవిస్తావు. అంతే కదా. ఒక స్టూడెంట్ కి మనం పాఠం చెప్తున్నామంటేనే మనం ఒక టీచర్ గా ఉద్భవించినట్లే. సో నేను ఈ మధ్య లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా ఒక 4 స్టూడెంట్స్ కి మా టీచింగ్, ఆన్లైన్ టీచింగ్ చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మరి మామూలుగా ఇన్ పర్సన్ కూడా చాలా మందికి నేను టీచర్ గా కూడా మారిపోయాను అనమాట బేసిక్ గా. సో ఆ విధంగా ఆ టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ యూ కెన్ నాట్ ఇమాజిన్. అంటే ఆ ఏదో పెద్ద విషయాలు తెలుస్తాయి, కానీ నిటిగ్రిటీస్, చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్, ఒక బ్రెయిన్ లో ఇలా ఉంటుంది అనేటువంటిది మన అందరికి తెలిసిందే. ఆ బ్రెయిన్ లోపల ముందు పార్ట్ ఏం చేస్తుంది, వెనకమాల పార్ట్ ఏం చేస్తుంది, దాంట్లో మెడుల్లా ఆంబ్లాంగేట్ ఏం చేస్తుంది, అసలు ఎక్కడెక్కడ ఆ బ్రెయిన్ అనేటువంటి ఒక భాగము మిగతా బాడీని అంతా ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నది అనేటువంటి ఇన్ డీటెయిల్డ్ దాంట్లోకి చూసినప్పుడు అనిపించింది అనమాట. అరే ఇంత నాలెడ్జ్ ని మనం ఎందుకు ఉపయోగం అంటే, ఇట్స్ అ ప్లెజర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. అంతే. సైన్స్ నేర్చుకోవడం అంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాలని, మన చుట్టూ ఉండేటువంటివి, మనలో ఉండేటువంటి వాటి గురించి తెలుసుకోవడం అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం. ఆ అద్భుతమైన విషయాన్ని నేను పిల్లలకి పాఠం చెప్పటం ద్వారా నేర్చుకున్నాను అనేటువంటిది నాకు చాలా చాలా నచ్చింది అనమాట. సో ఆ కమిట్మెంట్ నేను నేర్చుకుంటాను. ఐ వాంట్ టు బి సీనియర్ లెర్నర్, ఐ వాంట్ టు బి లెర్నర్, ఐ వాంట్ టు బి ఫస్ట్ స్టూడెంట్, దెన్ సీనియర్ స్టూడెంట్, సీనియర్ లెర్నర్, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ బికమ్ ఏ టీచర్. ఆ కమిట్మెంట్ టీచర్ కి ఉండాలి. అప్పుడు నువ్వు ఇన్ పర్సన్ క్లాస్ లో చెప్తావా లేకపోతే ఆన్లైన్ చెప్తావా అనేది ఇట్స్ ఓన్లీ మీడియం ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో. ఓకే, హౌ డు యూ డూ దట్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. అంటే ఈ మార్పులు వస్తూ ఉన్నప్పుడు మనము డెఫినెట్ గా చేంజెస్ ఆర్ ఇన్వైటబుల్
అండ్ ఆ చేంజెస్ తగ్గట్టుగా మన స్కిల్స్ ని మనం దాని చుట్టూ ఎలాగా మార్చుకుంటామో, దాన్ని ఎలాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటామో, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ వి వాంట్ టు గో అనేది యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనకి మనం నిర్ణయించుకోవాల్సిన విషయం. ఒక మనిషిగా మనం ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా టీచర్ గా కూడా మనం ఎదుగుతూ ఉంటాం. అంటే డార్క్ నుంచి బ్రైట్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు, డార్క్ నుంచి డార్క్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు. మనకి ఇవన్నీ తెలిసిన విషయాలే, అంటే మనకి వచ్చిన తెలిసిన విషయాలే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ దోస్ ఇన్పుట్స్ హియర్. బట్ బ్రైటర్ నుంచి బ్రైటర్ కి వెళ్ళుతూ ఉండటమే మనిషి ఇప్పుడు దాకా చేస్తూ ఉన్న పని. మనం కూడా ఎప్పుడు కూడా బ్రైట్ నుంచి ఇంకా మంచిగా ఇంప్రూవ్ వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ ని మనం ఫస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గా మనం గనక దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ నీలో నుంచి ఒక టీచర్ ఇవాల్వ్ అవుతారు. ఆ టీచర్ కంటిన్యూస్ గా గ్రో అవుతూ ఉంటారు. ఆ గ్రో అవుతున్న టీచర్ నుంచి, ఆ వెలుగు నుంచి ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ దానికి ఆ వెలుగుని తీసుకోగలుగుతారు. సో టీచర్ ఆ విధంగా చేయడం వల్లనే మనం ఎంతో మందిని చూసాం. డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారిని మనకు తెలుసు కదా, ఒక టీచర్ ఆయన్ని ఎలా ఇన్స్పైర్ చేసి ఒక స్పేస్ స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టిందో మనకు తెలుసు. అలాగే నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మా టీచర్ కి చెప్పిన విషయాలు, హిందీ టీచర్ అండి, హిందీ టీచరు, తెలుగు లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ ని మనం వి డోంట్ కేర్ బేసికలీ అప్పట్లో. కానీ ఆ టీచర్ చెప్పినటువంటి ఎన్నో విషయాలు నా జీవితంలో ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉపయోగపడ్డాయో ఆ విషయాలన్నీ నేను మూటగట్టుకొని 40 ఏళ్ల తర్వాత ఆ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మా, ఆవిడని చూసినప్పుడు ఆవిడ ఎంత బాధగా, సారోగా, డిప్రెషన్ లో ఉన్నారనమాట. 80 ఏళ్ళ వయసు వచ్చేసింది, ఎవరు పలకరించే వాళ్ళు పెద్దగా లేనట్లున్నారు. ఇంకా అలా ఉన్నప్పుడు, అమ్మా, మీరు చెప్పిన విషయాలేనమ్మా ఇవి, చూడండి ఇవేమన్నా మీకు ఉపయోగపడతాయో అని నేను మళ్ళీ ఆ టీచర్కి వెళ్తే ఆ బాండింగ్ చూడండి. ఆ రోజు నుంచే టీచర్ రోజు కనీసం 2 రోజులకు ఒకసారన్నా మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుతూనే, బాగున్నావమ్మా, బాగున్నాను, ఇంకెక్కువేం లేదు. సో ఆ బాండింగ్ అనేది ఎట్లా ఏర్పడిందండి అంటే, ఒక మనం సైన్స్ టీచర్నో లెక్కల టీచర్నో గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఇప్పటికీ మాట్లాడతారు. కానీ అది ఆ టీచర్ కి స్టూడెంట్ కి ఒక అద్భుతమైన బాండింగ్ వస్తుంది. ఎప్పుడు అనంటే ఆ టీచర్ నుంచి మనం ఏదో నేర్చుకున్నాము, అది మనకి ఉపయోగపడింది అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రక్రియ జరిగినప్పుడు దాన్ని మనం ఆటోమేటిక్ గా మన ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ మేక్ us టు గో అండ్ మీట్ దెమ్. ఆ బాండింగ్ అలాగా ఉండిపోతుంది బేసిక్. So this is what I feel I must share with you in this context. So అయితే ఈ ఆన్లైన్ టీచింగ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి బేసిక్ గా ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటో మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఏంటి అని అంటే, ఆన్లైన్ లో మన కమిట్మెంట్, మనం టైంకి వెళ్ళటము, మనం నీట్ గా కనపడటము, తర్వాత మనం ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ ని ప్రాపర్ గా ఎవాల్యుయేట్, ఫీడ్బ్యాక్ ఇమీడియట్ గా ఇవ్వగలగటము, ఆ టీచర్ అనేటువంటిది టైంకి వస్తారు, అలాగే మన అందరికీ కూడా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అనేటువంటిది ఇవ్వగలిగే అవకాశం ఉంది ఆన్లైన్ లో. మీరు అలాగే క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నారనుకోండి, ప్రతిసారి టీచర్ పిల్లలు మిమ్మల్నే చూస్తూ ఉండరు, ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు అందరు నన్ను కంటిన్యూస్ గా చూస్తున్నారు కదా, అంటే మామూలుగా క్లాస్ రూమ్ లో ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉండదు, ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఉండదు. అడ్వాంటేజ్ మనం తర్వాత ఆలోచిద్దాము, బట్ అది ఉండదు. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే టీచర్ ని కంటిన్యూస్ గా చూస్తూ ఉంటారు. సో టీచర్ ఎలా ఉంటే అలాగా పిల్లలు కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. కొంచెం లీనియంట్ గా ఉన్నారు, మనం సమాధానం చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు అన్నట్లుగా కాకుండా వాళ్ళని హౌ డూ యూ ఎంకరేజ్ దెమ్, అలాంటి కమిట్మెంట్ మనం తీసుకోవాలి. అంటే ముందు మనం ఉంటేనే టీచర్ కూడా, పిల్లలు కూడా ఆన్లైన్ లో మీకు రెస్పాండ్ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే చిన్న చిన్న పిట్ట కథలు, చిన్న చిన్న వాటితోటి ఎలాగో టీచర్ అన్నాక అవన్నీ చేయకుండా మీరు ఉంటారని నేను అనను, బట్ దాని ఇంపాక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో అది అంటే నేను ఒక చిన్న స్టోరీ అనుకున్నాను ఇక్కడ. ఆ స్టోరీ ఏంటి అని అంటే, ఒక మర్చెంట్, ఆయన దగ్గర ఒక గుర్రం ఉంటుంది. ఆ గుర్రాన్ని ఏం చేశాడు, ఆయన ఒక 2 సంవత్సరాలు బయట వేరే ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ పని చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. గుర్రాన్ని కూడా తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవకాశం లేదనమాట. సో హీ వాంటెడ్ టు పుట్ దట్ హార్స్ ఇన్ ఏ హార్స్ డే కేర్ లాంటివి ఏవో ఉంటే వాటిల్లో పెట్టాలి అని చెప్పి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇస్తాడు. ఇస్తే సరే ఓకే అండి, మేము జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాము, మీరు వచ్చాక తీసుకెళ్ళండి. 2 years తర్వాత దట్ మ్యాన్ కేమ్ అండ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ హిస్ హార్స్.
ఆ హార్స్ చూడ్డానికి బానే ఉంది కానీ అది కుంటూ వస్తుంది అనమాట. అరే ఏంటి ఇది, నేను ఇచ్చినప్పుడు బానే ఉంది కదా, కాలికి ఏమైనా దెబ్బ తగిలిందా అని చెప్పి చూస్తే మొత్తం అంతా బానే ఉంది, కాలు మాత్రం కుంటిగా నడుస్తుంది. సో ఏంటా అని చెప్పి అనుకుంటే ఆ దానిని ట్రైన్ చేసేటువంటి ట్రైనరు కుంటూ వస్తాడు. అంటే వాడిని చూసి కుంటడం అనేటువంటిది ఇది నేర్చేసుకుంది, బేసిక్ గా హార్స్ నేర్చేసుకుంది. సో అంటే మనం ఎలా ఉంటామో ఇవన్నీ మనం చెప్పాల్సిన టీచర్ గా ఉండే బేసిక్ లక్షణాలు, టీచర్ గా ఉండాల్సినటువంటి బేసిక్ ఇవే ప్రిన్సిపల్స్ అవే ఉంటాయి. బట్ ఆన్లైన్ గా అంటే ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఇంకా కొంచెం ఎఫిషియెంట్ గా మనం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. అవి ఆ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ ని మనం వాళ్ళకి చూపించాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది టీచర్ కమిట్మెంట్ అనుకున్నాను. సో లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అనేది స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ అనేది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. దీంట్లో చాలా మందికి స్విమ్మాలజీ అనే ఒక స్టోరీ కూడా తెలిసే ఉంటుందేమో, బట్ ఒక చిన్న 2 minutes లో 2 seconds లో చెప్పేస్తానేమో, చూద్దాము. ఎందుకనంటే ఒక ప్రొఫెసరు చాలా పెద్ద గ్రంథాలన్నీ చదివేసి మంచి మెడల్స్ తీసుకున్నటువంటి ఒక ప్రొఫెసరు ఒక పడవలో వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆ పడవని నడిపేవాడు ఆయన ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, ఏమో నువ్వు ఓషనాలజీ చదివావా అంటాడు. నాకు తెలియదు స్వామి అంటాడు. అయితే నీకు పావు జీవితం వేస్ట్ అయిపోయిందంటే. నువ్వు బయాలజీ చదివావా అంటాడు. నాకు తెలియదు స్వామి, అది కూడా నీకు హాఫ్ జీవితం వేస్ట్ అయిపోయింది అంట. నీకు వాటర్ గురించి తెలుసా అంటాడు. తెలియదు స్వామి, అయితే నీకు 30వ జీవితం వేస్ట్ అవుతుంది అని అంటాడు. కొంచెం దూరం వెళ్ళాక కొంచెం చినుకులు పడుతూ ఉంటాయి, గాలి వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ బోటు నడిపే అతను అంటాడు, స్వామి నువ్వు ఇప్పుడు దాకా అడిగినవన్నీ చాలా బాగా అడిగావు, కానీ నీకు స్విమ్మాలజీ వచ్చా అంటాడు. స్విమ్మాలజీ అంటే ఏంటి నాకు తెలియదే అంటాడు. అయితే నీ పూర్తి జీవితం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి వాడిని వదిలేసేసి ఆయన నదిలో స్విమ్ చేసుకుంటా, సముద్రంలో స్విమ్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతాడు. అంటే స్కిల్ నాలెడ్జ్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పటానికి ఈ స్టోరీని చెప్తారు. సో అయితే ఆ స్కిల్ అనేది ఏంటి, నాలెడ్జ్ అనేది ఏంటి, లెర్నింగ్ అనేది ఏంటి అనేది కూడా మనం ఒక మంచి ఐడియా తోటి ఉండాలి. అంటే మనం ద మెయిన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ దట్ 45 minutes ఆఫ్ ఎ లెసన్ ఈజ్ పిల్లలు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన ఒక స్కిల్ నేర్చుకుంటారు. ఆ స్కిల్ అనేది ఏంటి, బేసిక్ గా రీడింగ్ ఈజ్ ఎ స్కిల్, అంటే అక్షరాలు కూడగలుపుకొని చదవడం అనేటువంటిది ఒక స్కిల్ అయితే, ఆ చదివిన దాంట్లో నుంచి ఏమి గ్రాస్ప్ చేసుకుంటారు, దాన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేసుకుంటారు, ఎలాంటి నాలెడ్జ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు అనేది నాలెడ్జ్ ప్రాసెసింగ్, దానికి అది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో ది స్కిల్ ని మనం నేర్చుకుంటాము, నాలెడ్జ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. స్కిల్ నేర్చుకునేటప్పుడు టీచరు చాలా అవసరం. బేసిక్ గా నాలెడ్జ్ అనేది ఆ స్కిల్ నేర్చుకుంటూ, స్కిల్ తోటి ఆ పనులు చేస్తూ, దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ, దానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ, దాన్ని ఆ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది మనుషులు కన్స్ట్రక్ట్ స్వతంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ క్వాలిటీ humans acquired through the evolution that is because of the formation of conscious brain. Any issue, and is it my problem? No, madam, you carry on. No issue, madam. Please carry on. Okay, right. సరే, ఇప్పుడు అవుట్కమ్ స్కిల్స్ గురించి అంటే ఆన్లైన్ లో మన 45 minutes మన చేతిలో ఉంటాయి. పిల్లల్ని మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోగలుగుతాము, ఇండివిజువల్స్ నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోగలుగుతాము. కాబట్టి ఆ స్కిల్స్ మనకి ఖచ్చితమైనటువంటి గోల్ ఉంటే గనక, ఈ పాఠం అయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఇది తెలియాలి అనే ఖచ్చితమైన గోల్ ఉంటే గనక, ఖచ్చితంగా ఈ ఆన్లైన్ ప్రక్రియ ద్వారా మీరు అవి ఎలా నేర్చుకున్నారు ఏంటి అనేది కూడా ఈ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఎవాల్యుయేషన్ లో ఎలా చేయాలి ఏమిటి అనేది ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే ఈ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్
దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని లెర్నింగ్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ ని క్లాస్ రూమ్ లో చేస్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మధుసూదన్ రావు గారు ఇందాక హైలైట్ చేసినటువంటిది క్వశ్చన్ చేయటం. అంటే పిల్లలు క్వశ్చన్ చేసే విధంగా మీరు ఆ క్లాస్ మొత్తం అంతా కూడా క్వశ్చన్స్ ని ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా మీరు హౌ యు డిజైన్ దట్ అనేది మీ స్కిల్. ఆ స్కిల్ ని మనం ఖచ్చితంగా టీచర్స్ అనే వాళ్ళు నేర్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఆ స్కిల్ ని అంటే ఇప్పుడు ఒక బ్లడ్ అనే ఉంది, బ్లడ్ అనే దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారు, ఎర్రగా ఉంది, ఎందుకు ఎర్రగా ఉంది అని అడగాలి కదా పిల్లవాడు. అది ఎందుకు గడ్డగడిపోతుంది అని అడగాలి కదా. అసలు మీరు ఆ బ్లడ్ గురించి వాడికి ఏం తెలుసు ఫస్ట్ అనేది ముందు అర్థం చేసుకున్నాక అక్కడి నుంచి వాడు తర్వాత నీకు దాని మీద ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా, ఆ ప్రశ్నల గురించి అడుగుతూ ఆ ప్రశ్నల్ని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి మీరు దాన్ని ఇద్దరూ కలిసి సాల్వ్ చేస్తున్నట్లు. ఇదంతా పాసిబులా అంటే డెఫినెట్ గా పాసిబుల్ అండి. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మనం అటువంటి స్కిల్ ని మీరు చిన్నగా దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ని చెప్పండి, తర్వాత మీ పిల్లవాడికి ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ అనేది కలుగుతుందో ఆ తర్వాత మీ లెసన్ మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అలా కొంతకాలం జరిగేసరికి ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లాగా కూడా అలాంటి మంచి డిస్కషన్ లాగా కూడా మీ క్లాస్ ని మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ we need to learn as teachers how to make student to question you. You must be very friendly with them. అంటే అది అంత ఈజీ అని మీరు అంటారా? అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈ క్వశ్చన్ చేయటం ఎలాగా అనేటువంటిది నేను నేర్చుకోవాలి అని హ్యూమన్ బీయింగ్ గా మీరు ఎలా అనుకుంటారో డెఫినెట్ గా మీరు ఆ ప్రాసెస్ లోకి వస్తారు. అది పెద్ద విషయం కాదు. ఎలాంటి ప్రశ్నలైనా మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎనీ ప్రశ్న, ఎనీ క్వశ్చన్, యు స్టార్ట్ విత్ ఎనీ స్టూపిడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో గ్రాడ్యువల్ గా దాంట్లో నుంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. క్వాలిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంక్విజిట్ గా దాంట్లో నుంచి మీకు కూడా తెలియనటువంటి విషయాలు వస్తాయి. దాంట్లో నుంచి మీరు ఆ విషయాన్ని లోతుగా పరిశీలించటం అనేటువంటిది క్లాస్ రూమ్ లో మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతారు. ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి అని అంటే మాట్లాడినంత ఈజీనా అనిపిస్తాయి, కానీ డెఫినెట్ గా ఈజీ వెన్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. మీరు దాన్ని రిజల్ట్ ని అప్పటికప్పుడే మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. డోంట్ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ది టర్మ్ అండ్ ఎగ్జామ్ ఇంకొక దానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ లో యు ఆర్ హెల్పింగ్ ఎ చైల్డ్ టు బేసికలీ క్లారిఫై హిస్ క్వశ్చన్స్, క్లారిఫై హిస్ డౌట్స్. అండ్ అది తర్వాత వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇవి ఎప్పుడైతే మీరు ఈ అవుట్కమ్ అనేది గోల్ ఏంటో మీకు తెలిసినప్పుడు యు నో హౌ టు ఎవాల్యుయేట్ ఎ స్టూడెంట్, అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ టు హెల్ప్ దమ్ టు గ్రో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. హౌ టు డూ ఇట్, ఆన్లైన్ ఎలా చేస్తారు అనే దానికి చాలా ఈజీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మనం దాని మీద తర్వాత మాట్లాడుకుందామంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ లో ఉంటుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ హియర్. లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ దీంట్లో ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా అయితే మీరు మీ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్, రిసోర్సెస్ అండ్ పీపుల్, చిల్డ్రన్, పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీరు ఎలా క్రియేట్ చేశారో ఇక్కడ కూడా మీరు దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి మీకు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ టీచింగ్ లో మీకు ట్రావెలింగ్ ఉండదు. యూ హ్యావ్ 1 hour తర్వాత మీకు మిగతాదంతా కూడా మీ టైం మీ చేతిలోనే ఉంటుంది. ముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకోవాలి బాగా చక్కగా. అంటే ఏమేమి షీట్స్ చూపించాలి, ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేస్తే పిల్లవాడికి బాగా అర్థమవుతుంది, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగటానికి నేను ఎలాంటివి ఇంక్విజిట్ టాపిక్స్ తీసుకురావాలి, లేకపోతే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐ కెన్ బ్రింగ్, ఇదంతా మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ క్లాస్ రూమ్ లో అండ్ యు మే షో సమ్ వీడియోస్, యు మే షో. ఆన్లైన్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అదే కదా, మీరు ఆ ప్రతి వాడికి కూడా కొన్ని వీడియోస్ చూపించవచ్చు. ఆ మెటీరియల్ ను ఈచ్ స్టూడెంట్ కి ఆ మెటీరియల్ ఒక ఏమంటారు, ఒక ఇండివిజువల్ రిసోర్స్, లెర్నింగ్ రిసోర్స్ లాగా దాన్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ద హోల్ థింగ్ కెన్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ఎ టీచర్.
So this is all in our hands, and this can be done with the online resources. And so the advantage of creating such a learning and research environment for each children in each student, సారీ సార్, ఈచ్ టీచర్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఈ ఆన్లైన్ ని మీరు సరిగ్గా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకుంటే. అంటే ఏ స్టూడెంట్ కి ఏ మెటీరియల్ అందింది, ఎలా సమాధానం చెప్తున్నాడు, ఎలాగా మనం వాడిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది యూ కెన్ ప్లాన్, చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాడు దాన్ని బట్టి మీరు స్టార్స్ ఇస్తారా, లేకపోతే ఎక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా, అంటే కొంతమంది పిల్లలు ఒక దాన్ని పాటలా అంటే పాటలాగా వస్తుంది అని అప్పుడే దాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారని నేను అనుకోను, కానీ యూ కెన్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ దోస్ లైన్స్ బేసికలీ. సో మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్, లాజిక్ గా కొంతమంది దాన్ని బాగా ఆలోచించగలుగుతారు, కొంతమంది బొమ్మలు వేయగలుగుతారు, ఆలోచించిన దాన్ని వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ ని they can draw and show you basically. అలాంటి వాటిల్లో కొంతమంది చెప్పలేని వాళ్ళకి బొమ్మలేస్తే కూడా వాళ్ళకి అసలు అర్థమైందా లేదా అనేటువంటి మనకు తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ పాసిబుల్ అండి. సో అవన్నీ పాజిటివ్ గా, ఇంకా ఎక్కువ పాజిటివ్ గా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ని హౌ డు యూ మేక్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆన్లైన్ ఎన్విరాన్మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ యువర్ పర్పస్ అనేటువంటిది మీ చేతుల్లో ఉంది. అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యాజ్ సింపుల్ అంత సింపుల్ గా మొదలు పెట్టుకుని దాంట్లో నుంచే గ్రో అవ్వాలి. దీంట్లో ఏదో ఒకేసారి పెద్ద పెద్ద విషయాలన్నీ పెట్టుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టీచింగ్ ఎప్పుడైనా కానీ సింపుల్ తో స్టార్ట్ అయ్యి దాంట్లో నుంచి ఇవాల్వ్ అవుతూనే ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి, అండ్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్ టీచర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సారీ, నా టైం అయిపోయిందండి. అయిపోయింది. షార్పనింగ్ ద సాఫ్ట్, ఇది మనకు తెలుసు. వాట్ ఆర్ యూ అని అంటే ఇట్స్ బాడీ, యువర్ బాడీ అండ్ మైండ్ అండ్ ప్లస్ యువర్ స్కిల్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు కీప్ షార్పనింగ్, అండ్ ఫర్ దట్ షార్పనింగ్ అనే దానికి యూ హ్యావ్ మెనీ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ నౌ అండ్ మెనీ పీపుల్ అవైలబుల్ నౌ. ఈరోజు మా ఇంట్లో నాకు డొమెస్టిక్ హెల్ప్ చేస్తున్న అమ్మాయి ఒక మాట అన్నదండి. ఆ మాటని ఇక్కడ ఒక్కసారి రిఫర్ చేసి, you have the 1 more 5 minutes. Madam, యా you have the 1 more 5 minutes time. You take ఓకే their questioning or doubts. That is also okay. ఓకే యా ఫినిషింగ్ ఇట్. ఓకే. సో డొమెస్టిక్ హెల్ప్ చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పిందండి. ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ దట్ వితౌట్ ఫెయిల్. సో తను ఏమన్నది అని అంటే, మా అమ్మాయికి నేను అన్ని పనులు నేర్పిస్తానండి, నేర్పించి మర్చిపోతుంది, తర్వాత వేరే టైంలో మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు ఆ విషయాన్ని, ఆ స్కిల్ ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, అందుకని అన్ని పనులు నేర్పిస్తాను అని అన్నది. సో అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అందుకని మనం నేర్చుకుంటున్నది ఏది ఎప్పటికీ కూడా వృధా అవ్వదు. దాన్ని మనం ఇంకో రకంగా యూజ్ చేసుకోవాల్సింది. యాజ్ ఎన్ ఇండివిజువల్, యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫస్ట్, దట్ ఈస్ up to you basically. So this is what I feel. I would stop here as was suggested, and so I'll ask, is open for questions if any of you have, so we can discuss over that. Madam, good morning, madam. Good morning, Andy. Ramesh garu. Madam, what kind of what type of feedback shall we expect from the student, madam? What type of feedback shall we expect from the student? Any feedback is valid. Nothing, no, madam. Any what student can give. There are life skills. No, మీరు చెప్పిన థర్డ్ పాయింట్ మేడం, ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్ మస్ట్ అని చెప్పారు కదా మేడం. మనం ఆ పిల్లల నుంచి మనం వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ షాల్ వి ఎక్స్పెక్ట్ మేడం? How do you decide what kind of feedback? Are they up to the other people's discretion, right? How they feel, what kind of changes occurred in them while listening to you, what kind of thoughts occurred to them while listening to you. That depends on the level of the other person. You cannot expect. You can just receive the feedback. Always feedback is only a receiving, basically. And then after receiving that, whether you react to it or you act to it is up to you.
రియాక్షన్ అంటే ఇమీడియట్ గా వాడు ఏదన్నా తప్పుగా మిమ్మల్ని నువ్వు చెప్పింది నాకు అర్థం కాలేదు అని అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తారు? వాడిని ఒక 2 బాజులు పోతారా, లేకపోతే హౌ డు యూ రియాక్ట్ ఇమీడియట్లీ? లేదు, ఓకే, ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఐ అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఇస్ ఇస్ టీచింగ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ మీరు అనలైజ్ చేసుకొని దాని ప్రకారం మీరు యాక్ట్ చేస్తారా అనేది ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. Okay, so if nothing else, I guess I'm done. Thank you. Okay, let me thank you all. Certified online tutoring. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, చాలా బాగా చెప్పారు మ్యామ్. Thank you, ma. చెప్పారు మ్యామ్. Certified online tutoring లో శ్రీమతి చంద్రబాల గారు వారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గురించి మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, శ్రీయుతులు ప్రవీణ్ కుమార్ గారు వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. Good morning. Okay. Okay. Good morning. Yeah. Good morning, everybody. And before I start my presentation, I would like to thank ITAP founder, Mr. Dr. Ankam garu, for giving me this wonderful opportunity to meet people like you all who are in this during this pandemic. You are all trying to hone your teaching skills. You are trying to advance your ability to go beyond your own four walls of your classroom, and you wanted to learn online skills in terms of various skills that you are learning as part of this certified online tutors training that is happening. And I'm happy to share some of my own experiences with you, and let me share my presentation. Are you able to see my screen? No, sir. No, sir. Just a minute, I'll share again. Now? Are you able to see my screen? Hello? No, sir. No, sir. Huh? కనిపించట్లేదు సార్.
కనిపిస్తుందండి? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? లేదండి, లేదండి. సార్ కనిపించట్లేదు సార్. కనిపిస్తుందండి? సార్ కనిపించట్లేదండి. నూటికో కోటికో ఒక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందండి. కోటికో ఒక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు. అది మీరే మీరే మాస్టారు, మా దేవుడు మీరే మాస్టారు. అది మీరే మీరే మాస్టారు, మా దేవుడు మీరే మాస్టారు. నూటికో కోటికో. కనిపిస్తుందండి? నో అండి, లేదు సార్, ఇందాక కనిపించట్లేదు. వచ్చింది పోయింది. ఇప్పుడు కనిపించట్లేదా? లేదు సార్, కనిపించట్లేదు. ఇందాక వచ్చింది, మరి ఇప్పుడు పోయింది. One second. కనిపిస్తుందా? Yes, sir. You carry on, sir. Praveen, sir. Okay అండి. So Yes, you so carry before, on. can you unmute? Can you mute all the other people? Resound వస్తుంది. Yeah. So I'm very happy to be with you this wonderful morning and sharing. I'm trying to share some of my experiences as even I started my career almost 27 years back. I started my career as a teacher, and from teacher, though I was working as teacher, like I did not stop my educational pursuits, and I upgraded myself, and I did my 2 postgraduate courses. Then I, from teaching profession, currently I am into corporate, and I do conduct a lot of training programs across India, and I train people, corporate people on various skills. So today we are going to discuss some of the life skills that are some of the soft skills that are required for any teacher to excel
in his profession. So when it comes to teacher, teacher is nothing but is the one who is you can say teacher is a pillar of the society. The students, the students who are actually the future citizens of the nation. So they learn a lot of nuances, a lot of basic things from the teachers. So like teachers, as teachers, we all play very vital role in shaping up their future, in shaping up their interest, in molding their entire interest towards glorious future. So like as teachers, like we need to be wizards of wisdom. What I mean to say here, wizard of wisdom is in whichever subject that you're teaching. You may be a science teacher, you may be a maths teacher, or you may be a subject teacher. You need to be visual. That means you need to explore more. You need to dive deep into your subject and learn various things. Like as a teacher, like more than that you teach, more than that you impart the education to the students. You need to learn more. You need to learn more in order to inspire your students towards glorious future. So as teachers, we need to be wizards of wisdom, so that we can inspire our students in a more proper manner. So and some of the soft skills, see, when it comes to there are some lakhs of teachers like us across India, across the nation, trying to impart various things to the students at various levels. Students may be in primary school level, maybe middle school level, or high school level, or intermediate, or university level. But invariably, soft skills that are, if you master your some of the soft skills, you can be able to transform a normal students to great students. Like in turn, like you can also from a normal tutor, you can become a great motivator. See, the teaching is not the whole idea of teaching is not just imparting whatever is there in your prescribed syllabus, but you need to motivate the students towards comprehensive learning, so that students get imbibed into the learning process, and they get interest to explore more. So such kind of exploration bent of mind in students make them real learners, and eventually they end up nice professionals in the coming future. So and as I say, how to see, there are so many soft skills, there are so many life skills, or there are so many communication skills, this skill, that skill. But how to learn them? Is there any shortcut? There is no shortcut for any kind of learning. So unless you are showing some kind of interest, unless you are working hard, unless you are putting effort, unless you are stretching yourself, you cannot learn anything. You can only just limit to whatever you are teaching. Like, so what I mean to say is, there is no shortcut for success. So you need to explore more, you need to experiment more, you need to show that extra interest in order to make your classroom, in order to make whatever that you are presenting, whatever that you are teaching in your classroom, you wanted to make it more interesting. You have to do all this hard work. You need to do all this creative stuff. So then only you can be able to you can succeed in your life as a teacher. And when it comes to learning soft skills, you need to question, you need to put you have to question two things. You need to question yourself. One is, what are your soft skills all about? So currently, what kind of soft skills you have, and where you are lacking the soft skills, and what is your goal after learning these soft skills? What is your goal? So
what level of soft skill that you have. You may be sometimes a lot of people people will have mother tongue orientation, mother tongue domination in our communication skills. So suppose you have done entire your education in Telugu medium or any other language other than English medium. So suddenly you're supposed to teach in English, then you will have that mother tongue dominance in your pronunciation or communication skill. So, and currently what you possess, like how you are teaching, like and then what are the hiccups that you are encountering when you are teaching, like how you are unable to go to the next level in your teaching career, and what kind of difficulties you are facing to go to the next level. So if you can ask these questions, you can able to understand like where you lacking, either whether your comprehension is weak, whether your verbal communication is weak, whether your visual communication is weak, whether your language power is weak, whether your body uh, mm, body attitude, like the way you stand, the way you move in your classroom, and the way you interact with the students, what is that you are lacking. You can be able to understand yourself, you can be able to better judge yourself. So these questions you put, and then once you visualize, once you say like okay, I've learned all these things, what is that I'm going to get, what is that success that I'm going to envisage once I learn all these soft skills. So you visualize your desired outcome, and how you are going to hone it, in what way, like you wanted to travel through, and you wanted to hone or refine or uh, enhance your own soft skills. So these are the two basic fundamental questions that you need to pose yourself, so that you can be able to understand where you are lacking and how you can be able to achieve that final goal of becoming a comprehensive, advanced online tutor. Or some of the skills that you are going to discuss now are like they are applicable both online and offline too. So when you wanted to achieve success, when you wanted to become successful in your career, not only in teaching, in any career that you opt. So one is like before you unfold any mystery, when you unfold any mystery, you can be able to create history. Like mystery is nothing like suppose you don't know how to present well, you don't know how to make presentation, you don't know how to communicate well with the students. So communicating well with the students is a mystery for you. But once you acquire that skill, once you acquire that kind of body language, uh, with which the confidence that with which you can be able to communicate very well with the students, and the 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 way, the level of ease that you get to inspire your students well towards a better future, then you go on unfolding all these things, you can be able to unfold all these mysteries, and you can create history in your own profession. And then soft skills are that it may be like initially it may be, you may face some kind of difficulty in like coping up, like because we will be having a lot of, as individuals, human beings, we will be having a lot of inhibitions, like stage fears, or invariable, like you must have acquired some 10 years of experience, but there will be some, psychologically there will be some kind of some of the psychological hindrances that will stop you, always pulls you back. So if you are able to break through all these psychological feelings, and all these language barriers, all these expression hiccups, and all these like communication barriers, all these things, you can be able to amass a lot of confidence, and you can master these soft skills, and eventually you can become
you can go see, in each of your classroom you can make it a wonderful experience for your students. And the more you explore and the more you acquire these soft skills, you will get more confidence and you will end up inspiring your students towards excellence. That is what because just mere spending that 40 minutes or 35 minutes or 1 hour academic period every day in your classroom, just by going through your prescribed syllabus is not that much desirable. But how you make that entire your lesson plan, how you present your lessons, how you inspire your students in that common lesson itself, how you will inculcate some kind of interest in your students, how you will motivate them to do some kind of extra. You may be having some prescribed syllabus in a chapter, but while you're teaching that chapter, how you inspire your students to know more, to explore more, to experiment more, so that they end up becoming excellent students. And as the term soft skills may be they may be called soft, but once you acquire all these soft skills, you will become a rock solid individual. You will become a rock solid teacher as such. And these soft skills, obviously, once you acquire them one by one, once you show interest and once you experiment, once you learn, once you explore them, and once you experiment those things on you, and you will become from a normal teacher to an excellent teacher. And see, what is the importance of these soft skills? Let us see. So when you realize the importance of soft skills, you can make your students see these whatever soft skills that you acquire and you apply in your day-to-day teaching profession. You can make your students in turn. You can make your students detail-oriented, and you can make them leaders. You can make them team players, because eventually tomorrow, once they grow and go out of the school to the next level in their learning phase, they may end up nice citizens. They may end up nice professionals in their chosen careers. So, and you can also make them good communicators. You yourself is not only getting yourself as a good communicator, but you are also making your students as good communicators. And then you can also make them go-getters. Go-getter is nothing but once something is assigned to them, they will see to that is achieved, that is accomplished, that is completed, no matter how much hard work has to be put in. So you can make all your students like this. Only thing is you need to have that good amount of soft skills with you. So there may be a lot of soft skills available, but some of the soft skills are very frequent, very necessary to students and teachers, and some of the soft skills may be very smaller, but it gives a lot of impact. It will make you it will boost up your confidence, so that your classroom becomes more wonderful experience for teacher. Now, because see, till now, we must have come across, even as before becoming teachers, we as students, we must have come across a lot of teachers. Some of the teachers we still remember. Some of our childhood teachers we still remember, because we remember them not just because they are good human being, but their style of teaching, their level of knowledge, their style of presenting the concepts are so unique. Because of that, we still remember some of our teachers even today. So like that, when you have to be remembered like that by your own students, you need to acquire all these soft skills. So when we infuse, see, the tiny minds that you are handling every day, the students. So if you are able to infuse some kind of interest among the students,
they can become wonderful citizens. So let us see what all the soft skills that we can acquire as teachers. Soft skills are like public speaking, leadership skills, conflict management, decision making, time management, stress management, communication skills, and interpersonal skills. So all these soft skills nurtures you to have your own unique persona. Unique persona is like unique identity. So once you master all these things, once you try to learn all these individual skills, and there's nothing hard or like it's not impossible at all. Like it is not impossible at all to learn all these things. It's very easy. Only thing is you need to put up a lot of effort. You need to put a lot of hard work. You need to explore more. You need to read more. You need to watch a lot of motivational videos and how other teachers, how other English teachers, world-known English teachers or leaders, how they speak, how they communicate. If you acquire each and every skill on your own, by putting this effort, by showing that extra interest, by putting an extra effort and hard work in place, you can be able to acquire all these things. Once you acquire all these things, you are like there is no stop for you. Like you can eventually you can able to go beyond, like from your own teaching career. You can also shift to advanced careers in your professional journey. So all these soft skills nurtures a unique identity for you. So let us see one of each of these soft skills, how to acquire them, what is that it's relevant, like each soft skill, for example, public speaking, like leadership skills, conflict management, then decision making, time management, stress management, communication skills, interpersonal skills, how these skills are relevant for the in terms of like as a teacher, like how they are relevant for your teaching career, and how to acquire them. And once you acquire them, how to acquire them, and once you acquire, how it will make you more effective. Let us see one by one. And today we are going to discuss, in this class, we are going to discuss still three of the soft skills, like public speaking skills, leadership skills, and conflict management skills. And in the next coming session, we will be learning the other skills. So soft skills is nothing but like soft skills always makes you to reach the pinnacle in your life. Pinnacle is nothing but topmost achievement that you wanted to achieve as a teacher. You can be able to envisage them. So let us see public speaking. This is like a very essential skill. Like each one of us from the childhood till now, at every point of time, when you are supposed to address a gathering, not only your own students, but as part of your teaching profession, you may be required to gather. You may be required to address your own colleagues in your staff meetings, or you may be required to. You suppose you are in some kind of community service. You need to address something to the group of people on some concept, on some initiative. So sometimes public speaking becomes very difficult if you are not if you are unable to cope up with them. So public speaking is just like an integral part of each teacher, because every day, every class you are going to address, every class you need to inspire people, every class you need to teach something. At the same time, within that time frame, within that syllabus restrictions, you need to deliver your classroom sessions in a more effective manner. So if you know public speaking,
skills. Like public speaking is nothing but like how efficiently, how effortlessly, how easily you can be able to communicate. There may be some very difficult concept to be explained to the students, but if you make those that entire concept very if you teach them with easy examples that are like from the life, for some of these simple examples, if you take and explain the students those hard concepts, they will be able to understand the concepts very easily. So the teachers must address the crowd on regular basis, whether inside or outside the classroom. Whether it is your staff meetings or whether it is your public. Sometimes in your school you conduct some events where you invite students from other schools, or you invite teachers from other school, and you need to address them. So take that such kind of, see, always like what happens is uh, just like simplest example I will give you. You sit on the river bank, on some small pond is there which is full of water. You sit at the bank and see how to cross this. For days together, you will not be able to do anything unless you jump into the water, and unless you swim across, you cannot be able to reach the other side of the pond. So just like that, even grab such opportunities. Whenever there is an opportunity is coming your way to address some people, there may be unknown people also. Not necessarily you need to address always known people, known students, known teachers, your colleagues. There may be some unknown strangers also. But if you get chance, don't leave that chance, because each interaction, each public speaking appearance that you give, it will boost your morale, it will enhance your confidence. So in fact, public speaking skill is essential for students to connect and engage with the students. One is within your classroom, four walls of your classroom. If it is speaking, like you can be able to connect to your students and be able to engage them thoroughly in the learning process. And outside the classroom, the public speaking skill will help you in communicating anything. It may be a general political topic, or it may be a general topic from the life. You can be able to communicate well. So that's what is the public speaking skill. Not all teachers, however, are comfortable speaking in front of an audience. So maybe like initially you may get some shivering. You may be having some. You may face some kind of shyness. You may be facing some kind of inertia. You may be facing some kind of inhibition. What to speak? They may laugh if I speak something Yes, sir. with in some 5 kind of. minutes is more Okay. for this session. Okay. Uh, So, Please yeah, conclude this session within the 5 minutes, sir. yeah, nice. So the public speaking, like what you can able to do is like some of the tips that you can do is you suppose, let's say beforehand you know what to speak, where to speak. You need to you need to explore on that topic and be able to make some kind of some on that topic. You can explore some knowledge which is already available, and based on that you can be able to handle the questions that are posed by the audience. And then you can make some outlines, use some outlines, so that once you prepare well before going to address the public, so you can be able to handle the situation very easily, and you can be able to in a very free flow you can be able to address the public. And then you always focus on the impact on the, say, overall the topic. Suppose each public addressing appearance that you are making, suppose if it is in your own class, it is like a chapter that you are teaching. If it is outside the class,
some topic on which you are talking, and then once you do the entire thing, then before you stop, before you conclude, you just summarize what you spoke, and then don't bring any kind of stress in between. Maybe initially you may be feeling some kind of stress, what kind of questions they will ask, how to handle them. These are all strange people. How to fare well in such kind of public speaking. So you may be having that kind of stress in between initially, but once you go on practicing all these things, you can be able to easily face and easily fare well in each of your public speaking appearance. And then obviously you can learn from others. You may be having some of your friends who are good at public speaking. You can observe them, or you can, now Google is a good library. You go to YouTube and you put any topic on that topic. There are hundreds of videos are there. So you watch some nice presentation skills videos, how world top leaders, how they are presenting, how they are doing their public addressing appearances. So you can acquire a lot of information from that. And then next thing is the leadership skills. So education leaders, like as teachers, you also play a role of leader. So in like when you are leading your students towards the strong foundation and strong direction and uncompromised learning process, your students will be able to get a lot of inspiration from you. Like, so you see what you are doing as a teacher, what you are doing is just like incubating the young minds of your students towards, by teaching them some kind of concepts. You are able to generate some kind of interest among their young minds, so that they go beyond the prescribed syllabus and they explore more, and they will be able to understand life better. So some of the leadership skills that you can do is like understand the importance of building the community, and then empower, cultivate leadership skills among your students. And in doing so, what you can do is you can also you have to use some kind of data, like if you want to use some kind of examples in day-to-day presentations, in day-to-day activities. Always when you are putting some example, that example need to have some kind of data, and you will have such kind of lot of examples are available over internet. You can explore in good books which are available in libraries. So you need to do a lot of homework as a teacher than compared to your students. So always have a vision and plan. Like as you make your lesson plan, the communication skills that you wanted to acquire, the leadership skills that you wanted to acquire, you need to have always a big vision and a plan through which you can be able to deliver well. And then once you create that collaborative, inclusive learning environment within your four walls or beyond your four walls, you can be able to inspire your students, and you can be able to make your entire work culture, you can be able to make your career very passionate. And once that passion is not there in your profession, your profession becomes very very mundane. Mundane means like monotony, like very routine. Every day you go and you keep your attendance and take your attendance, and you teach same old syllabus. There won't be any much interest. But if you acquire all these soft skills, and if you apply those soft skills in your own within the classroom and beyond the classroom, you can be able to make you can be able to make your students, you can encourage them for risk taking, because they need to go
much beyond what is current, because today is a very competitive world. They need to be all rounders. So always you need to be lead by example. You need to before you instruct or impose something on students, you need to show them okay, I am doing this. I was like this. I acquired all these soft skills. Today I am able to communicate well. Like if you are able to show them, you lead them by example, then they will get inspiration and they will also get a kind of nice learning from you. And then learning, as we say, learning is like for lifelong. Learning is lifelong learning. So once we say once we go on acquiring all these soft skills, we will be able to inspire students. We will be able to what we can do is we'll be able to engage them, and more importantly, we will be able to inspire them for as comprehensive learners. So with this, I'll stop here, and in the next coming session, that as per the schedule that they give, we will be discussing other soft skills required for online tutors in a more detailed manner. So if you have any quick questions, we can discuss. Any questions? Suresh garu? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Any questions, or we'll have a question answer session in the next coming. Actually, class. your classes is 2 classes is continued, na? Yeah. So it is continued. The end of the session, you take the question and their doubts clarification. Okay. Now I am giving a wonderful thanks for the Praveen Kumar sir, especially soft skills for the online tutoring. ఇందులో part 1 సెషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. వారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మీకోసం ఒక ప్రజెంటేషన్ ని కూడా తయారు చేసి చక్కగా మీకు అందించారు. అందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ సెషన్ కి ఇనాగరేషన్ చేయడానికి వారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని వెచ్చించినటువంటి దేవినేని మధుసూదన్ రావు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తూ, అలాగే లైఫ్ స్కిల్ గురించి మీ అందరికీ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తో సహా మీకు అందించినటువంటి చంద్రబాల గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క సెషన్ ని క్లోజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. క్లోజ్ చేసే ముందు మీ అందరికీ మరి ఒకసారి నిన్న తెలుగు వెలుగు అనేటువంటి దినపత్రికలో సండే మ్యాగజైన్ ఆదివారం స్పెషల్లో కవర్ స్టోరీగా ఈ యొక్క సర్టిఫైడ్ ఆన్లైన్ ట్యూటరింగ్ మీకు అందరికీ ఆల్రెడీ మీరందరూ చూసి ఉంటారు. ఒకవేళ చూడని వారు కూడా ఒకసారి గమనించండి. ఈ యొక్క కోర్సు ప్రాధాన్యత, కోర్సు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, ఈ యొక్క కోర్సు వలన ఉపయోగాలు ఏమిటి అనేది ఎడ్యుకేషనల్ జర్నలిస్ట్ ఒక ఆర్టికల్ను తయారు చేయడమైంది.
సో ఒకసారి మీరు ఆ ఆర్టికల్ను కూడా గమనించమని మీ అందరికీ మరి ఒకసారి తెలియచేస్తూ, ఈ యొక్క విషయాన్ని మీకు ఎందుకు తెలియచేస్తూ ఉన్నానంటే, ఈ యొక్క సర్టిఫైడ్ ఆన్లైన్ ట్యూటరింగ్ COT ప్రోగ్రాం వలన ఉపాధ్యాయులు ముఖ్యముగా ఆఫ్లైన్లో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా టీచ్ చేయాలో నేర్పించడము లేదా నేర్చుకోవడము అనేది విద్యా వ్యవస్థలో ఎంతటి అవసరమో తెలియచేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ ఆర్టికల్ను కూడా మీ అందరూ మరి ఒకసారి దీనిని పూర్తిగా చదవమని కూడా మీ అందరికి తెలియచేస్తూ, అలాగే ఇతర ఉపాధ్యాయులకు ఫార్వర్డ్ చేయడం వలన వారు కూడా ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకుంటారని మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ఈ యొక్క టెక్నికల్గా మీరు నేర్చుకునే కోర్సులో భాగంగా వారు ట్రైనర్స్ ఇచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్లో మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా, సార్ మీ డౌట్స్ అన్ని పంపించమని అడిగాము, ఇంకా ఎవరు కూడా వారి క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేయలేదు. సో దయచేసి ఈ రెండవ అసైన్మెంట్గా మీరందరూ ఒక్కొక్క లెసన్కి సంబంధించినటువంటి మీ ప్రశ్నలను మాకు పంపించవలసిందిగా మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అలా పంపించడం వలన ఆ యొక్క ట్రైనర్స్ ద్వారా, ఆ యొక్క టెక్నికల్ పీపుల్ ద్వారా మీకు ఆన్సర్స్ చేసి ఆ యొక్క ఆన్సర్ను మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీని వలన మీరు ముందు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఏమి నేర్చుకున్నారు, ఇంకేమి కావాలి అనేది కూడా ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా మీకు అవగతం అవ్వడానికి ఈ యొక్క రెండవ అసైన్మెంట్ను ఇస్తూ ఉన్నాము. అలాగే రెండవ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతూ ఉంది. ఈ యొక్క బ్యాచ్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా కంటిన్యూస్ సెషన్ ప్రారంభించబడుతూ ఉంది. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు అప్లై చేసుకున్న వారందరూ రెండవ బ్యాచ్కి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారితో పాటు మీరు ఎవరైనా సజెస్ట్ చేసేటట్టయితే వారందరికీ ఈ యొక్క రెండవ బ్యాచ్లో జాయిన్ కావడానికి మిగతా వారికి తెలియజేయవలసిందిగా మరి ఒకసారి తెలియచేసుకుంటూ, ఈ యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ టీచర్ ఎబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ ఉపాధ్యాయుల యొక్క బోధనా సామర్థ్యాన్ని, బోధనా విధానాలను, క్రొత్త టెక్నాలజీని అనుసంధానించుకోమని మరి ఒకసారి మీ అందరికీ తెలియచేస్తూ ఈరోజు సెలవు తీసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారి రెండవ సెషన్ని మరి ఒక రోజు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకనగా ఈ యొక్క సబ్జెక్టు చాలా ముఖ్యమైనది, దానితో పాటు చాలా ఎక్కువ సిలబస్ ఉంది కాబట్టి 2 days తీసుకుంటూ ఉన్నారు. దీనిని మరి ఒక సెషన్లో కూడా ఉంటుంది. అందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ సైన్ ఆఫ్. COT ప్రోగ్రామ్ 7వ తారీఖున, జూన్ 7వ తారీఖు సెషన్ని క్లోజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ.